Четем от Шримад Бхагаватам, 3 песен, 1 глава, текст 19. Рампарянтам медя вивикта врати саддаплуто дхашяно ваддута алакшита свайр авадhuta вешо вратани чери харитошанани. Докато обикаляше света, той просто изпълняваше дълга си, за да удовлетвори върховния Бог Хари. Заниманията му бяха чисти и не го обвързваха с никого. Той постоянно освещаваше тялото си, като се къпеше в святите места, въпреки че спеше на голата земя. Бе облечен в просешки дрипи и не си решеше косата. Така? We read it. Yeah. We read already? Yes. I remember, but still. Huh? Still I started already, so I'll finish. I'll read it anyway. Така многобройните му роднини не го разпознаха, както го срещнаха. Текст 20, number 20. Така, като обикаляше всички места за поклонение, той стигна до Прабхаса Кшетра. По това време император бе Махарадж Юдиштира, който управляваше целия свят с една армия и бе обединил всички земи под един флаг. Пояснение. Преди повече от 5000 години, когато светецът Видура пътувал по света като поклонник, Индия се наричала Бхарата Варша, както продължават да я наричат и днес. Историческата наука не може да предложи никакви точни сведения за събития, които са станали преди повече от 3000 години, макар че много преди това на Земята е имало единна държава, която се управлява от императора на целия свят Махарадж Юдиштира, обединил всички страни под един флаг. В днешно време над сградата на Организацията на Обединените нации се развяват хиляди знамена, а по времето на Видура по милостта на Аджита, Бог Кришна, имало едно единствено знаме. Днес народите по света отново се стремят да се обединят в единна държава под един флаг, но за да постигнат тази цел, трябва да спечелят милостта на Бог Кришна. Защото само той може да помогне на хората да се обединят в едно общо семейство на народите по целия свят. Text 21. Or some comments? Do you want to do something? No. Somebody wants to give a comment. So we go on. 21. В мястото за поклонение при Прабхаса той научи, че всичките му роднини са загинали, станали жертва на необуздана страст, която е унищожила рода им, досъж както пожарът, пламнал от триенето на бамбуците, опустошава гората. След това той се отправи на запад, където тече река Сарасвати. Пояснение. Видура узнал, че всичките му роднини, и кауравите, и ядавите, са загинали в братоубийствена война. Сравнението на кипящите в човешкото общество страсти с триенето между бамбуковите стъбла в гората е много подходящо. Светът прилича на гора и триенето в нея всеки миг може да предизвика пожар. Никой не отива да подпали гората. Пожарът избухва самичък заради триенето между бамбуковите стъбла и изпепелява всичко. По същия начин в огромната гора на световната политика страстите, обладали заблудените от външната енергия обусловени души, подпалват пожара на войната. И както горския пожар може да бъде угасен само от поройния дъжд, така, който се излива от облаците, така пожарът в света може да се угаси само от дъжда, изливащ се от облака на милостта на светците. Very appropriate to the present situation. Yes. Very nice example. Forest fire is so powerful. There's no use of bringing some buckets of water. Will not help. Only the rain coming from the clouds has the capacity to extinguish forest fire. So similarly, all these
wars and world wars, nobody can do anything. They're just watching, as violence unfolds. Not only wars, even within countries, there's so much violence going on all the time. All these crimes being committed. There are these violent gangs all over the place, committing so much violence. And everybody's watching. Nobody can stop it. Violence or other catastrophes. Like now they discovered in America, there's so many vast places of the homeless people, and it's growing. Whole like a quarter of the city, just homeless people, and it's growing. They don't know what to do. It's out of control. So Prabhupada, he compares the mercy of saints, mercy of saintly people, devotees, to the rain cloud. That's the only hope. But if people in general don't take the example and instructions of the saintly devotees serious, then nothing will change. They give so many important, advice, instructions. But if people don't want to follow, nothing will change. Текст 22. На брега на река Сарасвати имаше 11 места за поклонение. Трита, Ушана, Ману, Приту, Агни, Асита, Ваю, Судаса, Го, Гуха, Шрададева. Видура ги посети, всичките извърши съответните ритуали. 23. Там имаше много други храмове, посветени на различни форми на върховната божествена личност Вишну. Тези храмове, издигнати от велики мъдреци и полубогове, бяха украсени с главните символи на Бога и винаги напомняха на хората за изначалната божествена личност Бог Кришна. Пояснение. Човешкото общество се състои от 4 съсловия и 4 духовни подразделения. Тази обществена система, отнасяща се до всеки човек, се нарича Варнашрама дхарма и вече неведнъж бе дискутирана на страниците на това велико произведение. Мъдреците, т.е. хората, които са се посветили на духовното извисяване на цялото човешко общество, се наричат Движадева, най-велики сред два пъти родените. А жителите на Луната и на другите висши планети са известни като Деви. Движадевите и девите постоянно издигат храмове на Бог Вишну, в които обожават различните му форми – Говинда, Мадусудана, Нарсимха, Мадхава, Кешава, Нараяна, Падманабха, Партасарати и много други. Богът се разпространява в безброй форми, но между тях няма разлика. Бог Вишну има 4 ръце и във всяка държи определен предмет – ръковина, диск, воздуган или лотос. Дискът, чакрата е най-главният от тези 4 символа. Бог Кришна, който е първичната форма на Вишну, носи само един символ – диск. И затова понякога го наричат чакри. Чакрата на Бога е символ на силата, чрез която той властва на цялото проявление. Този символ стои на върха на всеки един храм на Вишну, за да могат хората, които го видят отдалече, веднага да си спомнят за Бог Кришна. А храмовете се строят високи, за да се виждат от голямо разстояние. Тази традиция, водеща началото си още от времето, за което историята не разполага с писмени сведения, се следва в Индия и до ден днешен, когато се строи нов храм. Настоящата строфа показва колко неоснователни са твърденията на атеистите, че храмовете са се появили едва в ново време. Тя свидетелства, че Видура е посещавал храмовете на Вишну най-малко преди 5000 години, а те от своя страна са били построени много преди той да ги посети.
Великите мъдреци и полубогове никога не издигали паметници на хората или полубоговете. Те строили храмове на Вишну за благото на простосмъртните, за да ги извисят до равнището на съзнанието за Бога. Ядаршанат Кришнам Анусмаранти. They made people remember Krishna. This is the purpose of the temples, the architecture. Yeah, I guess here Prabhupada refers to some people who say that the temples didn't exist in the past. This invention, new, because it's not in the Vedas itself. There were no temple worship there. They say this comes from the later scriptures, the Agamas. But here Prabhupada makes the point that they have existed always. Like in Ramayana, there is a description of the temples in Ayodhya and how they were beautifully decorated with flags and tree twigs and flowers. So that happened in the previous yuga. There's been always temples, always deities, for the benefit of the people, so they can remember Krishna, get benefits. Other comments? So it's important that everybody is thinking. Yes. It's just hearing and shutting off the brain. Think, ask questions, make a comment, be active. Because it's very easy to fall into that Shut the brain. this indifferent state of consciousness. The life is very easy. Indifferent. Huh? Indifferent. Indifferent. Well, usually there is always something. За Варнашрама искам да питам аз. Okay. Имам чувство, че преди известно време имаше Speak louder, speak louder. Имаше преди известно време повече интерес в тази посока, според мен. В момента мисля, че не е толкова наред Варнашрама Искон. Мисълта ми е, че преди имаше някакви решения на GBC да се казва, нали, колкото може повече по въпроса при всякакви възможни обстоятелства. В момента не знам дали има такова нещо, поне трудно достига. Asking about the Varnashram Dharma. She asked About Varnashram Dharma. yeah. That before it was a topic which was more discussed in ISKCON, and now she doesn't hear so much. Да, и дали това продължава по някакъв начин да е фокус, мисля, че малко ми обягна. Is this continues to be focus? Because I'm not aware of the current discussions. Yeah, Bhakti Vikas Maharaj is pushing the point of Srila Prabhupada wanted to establish Varnashram. Then he tries to do something about it, but it was not so successful.
India it's a little more easy to try to establish some of these Varnashram principles because people are, by nature, they're more accustomed to it, living in villages, etc. But here in the Western countries it's more difficult because without work it's difficult to maintain yourself. And if you do some work for someone and then get payment, you fall into the Shudra category immediately. There's a lot of confusion going on how to further develop Varnashram. So there had been in the past so many discussions, and then the leaders try to do something to push forward Varnashram, but so far it doesn't really work. It just remains a concept. Everybody knows it's important, but how to establish Varnashram further, that's difficult. Also designating devotees according to Varna, ashram, that we do already, but Varna is more difficult. I remember in Germany once, at that time Haikesh, he tried to somehow, he wrote this Varnashram manifesto. Actually, Devamita Swami wrote that. Mm-hmm. And so he just wanted to designate devotees according to the Varnas. You Brahmana, you seem to be a Kshatriya, it didn't work at all. Devotees felt offended, misunderstood. So it's not easy. Varnashram. I believe only when our society becomes more independent, and we have our own Vaishya community developing, not working for and get some payment, but if we develop our own financial resources. Like in a Jewish community, they're very strong. The Vaishya community is very strong. If someone in a Jewish community wants to marry, they immediately give them $10,000 to start with. We don't have anything, not much developed. Our infrastructure is nothing really developed. We have a few farm projects here and there, but we cannot even supply sufficient milk products for our temples. Struggle. And you want to say something? Varnashram. Yeah, if we are talking about a social system integrated into a state, you require to set a basis, foundation for economic independence, that it generates wealth and it can maintain its own, like the Brahmanas who are doing certain, education, whatever, healthcare. So this is funded, but especially for the, governance, the Kshatriyas. How you implement it? You may have a farm project, but you need somebody who is legally empowered. You need to have laws and impose the laws and have punishment for those who don't follow. I heard Prabhupada, I think Ramakana Maharaj mentioned that when Prabhupada saw the first plans for Mayapur, was asking the devotee who made, where is the prison? Yes. Yeah.
Yeah, it's difficult. But there are many points which should be also considered, but they shouldn't reject this. Okay, it's not relevant because yes, the ashrams are there and devotees should see where is their best place so that they can function peacefully. And the varnas also, in terms of what is my dharma, what's my best occupation according to my nature. I know Urmila and another Vaishnavi, Urmila Mataji and another lady are publishing a book on that topic, finding your dharma or something like that, or varna, with a practical advice. Yeah, first there has to be literature. Yes. Yeah. Without literature, everybody has his opinion. That also makes it difficult. If we would have at least on Varnashram like an encyclopedia on Varnashram, 3, 4, 5 volumes, and then that's documented. Everybody, that's what devotees study and learn. Then it will be easier because we have a common understanding of what is Varnashram, how to apply it. But it doesn't exist so far. That also makes it difficult. Different leaders have different opinions about Varnashram. Then you also have the West and the East, India and the rest of the world. They have completely different opinions. What Varnashram is, how to further establish Varnashram, different opinions. Okay. Srimad Bhagavatam ki jai, Hare Krishna.